Quand je t'ai vu à Paris, tout brillait comme un mardi, même les pavés sous mes pieds chantaient l'air qu'on partageait. Bonjour à tous, je suis Gabriel, le cuisinier, et aujourd'hui, je vous prépare une délicieuse tartiflette. C'est un plat typique des Alpes françaises, près de la Suisse. Même si la recette actuelle date des années 1980, elle s'inspire d'un vieux plat savoyard appelé pella, fait avec des pommes de terre, des oignons et du fromage. Un plat simple, mais plein de goût. Alors, suivez-moi dans ma cuisine et découvrons ensemble comment je prépare ma tartiflette. Bon appétit et bonne vidéo! I'm really proud to share with you this delicious French dish, tartiflette. As you can see, it looks beautiful on this black plate, and I can tell you it tastes amazing. Before we finish, I want to say something from my heart. At the beginning of this video, you heard me speaking in French. French is not my native language, so please forgive me for my imperfect accent and grammar. I tried my best because I truly respect French cuisine and culture. Thank you so much for watching my video, for your support, and for always being with me on this culinary journey. If you enjoyed this recipe, don't forget to like, comment, and subscribe. And stay with me for more delicious dishes from around the world. With love, Chef Gabriel.